టైం తీసుకొని పర్లేదు ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు వీళ్ళు ఉన్నంత వరకు ఎలాగో మాస్టర్ రాలేదు కదా మాస్టర్ రాలేదు వస్తారు ఏ టైంకి వస్తారో ఎంతసేపు వస్తారో చెప్తాను వాట్సాప్ కూడా
Good morning to all. Respected dignitaries, invitees, faculty members, research scholars, and my dear student friends. On behalf of School of Economics, I welcome you all for today's UN Budget Discussion 26-27. I hope it will provide an important platform to reflect on the priorities and policy directions of the economy. In this consideration, we are privileged to have our eminent personalities who will critically examine the budget and share insights on its economic, social, and developmental implications. Their scholarly perspectives and practical experience will help us to move beyond numbers to understand the broader implications of the budget for growth, equity, and inclusion. In this context, it's my honor to welcome our esteemed panel speakers. In a short span of time, Professor K.C. Reddy sir will be joining us. It is my pleasure to invite Professor R. Sudarshan Rao Garu, former Vice Chancellor of Vikramasingapuri University, Nellore, Andhra Pradesh. No. Thank you, sir. It's my privilege to invite our panel speaker, Professor B. Harinarayan Garu, former Director of School of Distance Education, Andhra University, Pro-Vice Chancellor, Vikram University, and Vice President of SIDA. Thank you, sir. It's my pleasure to invite our panel speaker, Mr. Y. Surachandra Rao Garu, Chartered Accountant, Partner, Rao Manoj Associates. Thank you, sir. Last but not the least, it's my pleasure to invite our head of the department and honorary director of Agroeconomic Research Center, Professor Lily Grace Madam, on the dais. Thank you, ma'am. Please be seated. Now, prayer song by Soyamika Das and Rupanji. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणवन्दिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय
धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलसायिने गुरुविक्रमाय गुरुप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैवतक्षेत्रे गुरुदैवस्नानाध्याय गुरुपुत्रपरित्राणकण्टकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गुरुप्रकृपाय दण्डभट्टाय भोजप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि Thank you both of you. Now I request head of the Department of Economics, Professor Lily ma'am, to preside the above proceedings. Thank you one and all. A very warm welcome to the panel speaker, Professor Sudarshan Rao Garu, Professor Satyanarayan Garu, and CA Surya Chandra Rao Garu for accepting our invitation and being here with us. Thank you very much, sir, for your acceptance and being here this morning. And also I welcome all the professors of Department of Economics for your love and affection towards our department and your presence here, and also the faculty of AARC, their student friends, and also the scholars and non-teaching staff. Good morning, everyone. The next item is opening remarks by head of department, that is me. So now I just try to give you a brief balanced, brief budget is brief, and I ask request Lokesh to brief present them. Budget in brief. Just only one slide, sir. Problem less. No problem, sir. Only one. So here just I am giving you budget and plan. What are the allocations for different sectors? This year, every year we used to have defense is the highest allocation, but this year we are having transport to the extent of 5,98,520 crores. Then defense 5,94,585 crores. Rural development 2,73,108 crores. For home affairs 2,55,234 crores. For agriculture and allied activities 1,62,671 crores. For education 1,39,189 crores. And for energy 1,09,029 crores. For health 1,04,599 crores. For urban development 85,255 crores.
IT and telecom communication 74,560 crores, commerce and industry 70,296 crores, social welfare 62,362 crores, scientific departments 55,756 crores, tax administration 45,500, and external affairs 22,119 crores. For finance 20,649 crores, and for development of the Northeast they allotted 6,812 crores. But as per my knowledge, I just written some points on overall budget. So here I would like to mention some points. First, a note of appreciation. The finance minister has maintained fiscal discipline, targeting fiscal deficit of about 4.3% of GDP, which is slightly lower than the previous year, continuing the consolidation path. For an emerging economy, balancing growth and stability, this is not trivial. Secondly, the continued push towards capital expenditure and infrastructure investment signals a long-term growth orientation rather than short-term populism. This reflects a strategy aimed at productivity, logistic improvements, and investment climate strengthening. These are structural positions worth acknowledging. But is the budget sufficiently people-centric? Many commentators have raised an important. Does the budget adequately address livelihood concerns, inequality, employment stress, and inflationary pressures? Critics argue it leans more address livelihood concerns. Critics argue it leans more towards macro stability and corporate-led growth rather than immediate household relief. This tension between growth first versus welfare first policy is a central academic debate we must engage with. Then, health sector, largely status quo. A recurring criticism is health allocations appear incremental rather than transformational. Some analysis note spending still remains below earlier aspirational targets and structural reforms remain limited. Given the pandemic lessons, rising non-communicable diseases, mental health concerns, the expenditure from many economists was stronger systemic investment. This deserves serious policy reflection. And the government has ignored its own health policy. In our health policy, it has stated so many policy initiatives are given in the year 1917, but in implementation, we are facing the problem. So that is with regard to the health. Then when we come to the education, surprisingly muted emphasis. Education traditionally drives demographic dividend, productivity growth, creative allocations in some analysis, limited new flagship initiatives, and insufficient attention to higher education, skills, and research ecosystems. For a country aspiring a knowledge economy, this silence is noteworthy. Then, a very important area, agriculture and rural economy, lingering concerns. This is perhaps the most debated issue. Several farm leaders and commentators argue lack of new MSP commitments, limited rural employment support, no major income stabilization measures, and
stagnant direct income transfers to farmers. So given agricultural's role in employment, rural development, food security, these are very important concern to agriculture. This remains a critical discussion point. And finally, broader economic question for academia. So the large is this a continuity budget prioritizing stability over bold reform? Is fiscal prudence constraining social investment? Are infrastructure-led strategies sufficient to generate inclusive growth? These are not political questions, they are economic ones. I conclude today's seminar is precisely about unpacking such complexities, macroeconomic stability versus welfare priorities, growth versus distribution, infrastructure versus human capital investment. I am confident our distinguished speakers will help us interpret these issues with laws and data. Now, I warmly welcome our guests and invite them to share their insights. Thank you, one and all. As Professor K.C. Reddy Garu requested me, he will join in the middle of the discussion. Now I am inviting Professor R. Sudarshan Rao Garu to deliberate his insights. Good morning. Head of the department, Professor Lily Grace Unice, of this panel discussion on budget 2026-27, Professor Harinarayan Garu, former director and former Pro-Vice Chancellor of Geetham University and Vice President of SIDAR, Sri Bhai Surichandra Rao Garu, a reputed chartered accountant in Visakhapatnam, who has been helping us several times like this. The faculty of the Department of Economics and other departments, Professor Asha Lata, Chairperson of Economics, Professor V.C. Krishnamurthy, Professor Nirmala Devi, Professor K. Professor Ram Naidu, my good old student. He always attends every program we organize in the Department of Economics, Dr. Krishna Reddy, and faculty from AER Center, staff, guest faculty, research scholars, and student friends. Because this address is very, very important. And media, if any, media persons, if any. It gives me great pleasure to associate myself with this panel discussion because in the Department of Economics, it has been a good tradition to discuss the budget
union budget or state budget, mainly union budgets, for the benefit of the student friends, mainly scholars and student friends. Because our faculty are well aware of some of these facts we are going to discuss. And Professor K.C. Reddy Garu, my teacher and former Chancellor of RJKUT and former Chairman of APSCI, is supposed to come here due to some issue. He may join us a bit late. I thought that because Professor K.C. Reddy Garu is coming, he will set the platform for discussion. And I wanted to confine myself only to one or two important aspects, because that has been the practice in the department. The senior professors used to set the platform for discussion with their comprehensive ideas about the budget. So I don't have that opportunity today because I have to, before he joins, we have to give some basics. And it is planned planned in such a way that to give some highlights of the budget at a glance and other things. Professor Lily Grace gave you all those details. I will confine myself to certain important aspects, and I will reflect on the making of the budget, preparation of the budget and its basic philosophy. And I will make some observations as far as my knowledge permits me. See, this budget is the 9th consecutive budget presented by Nirmala Sitharaman Garu, the finance minister. It's a great opportunity and great credit also, great record. And all the 9 budgets, if you observe, some of the budgets she presented through very critical times, like the post-pandemic period, etc. And this budget was presented with an outlay of 53.5 lakh crores of rupees, about approximately. And for 26-27 budget, when you observe it, the growth of the budget compared to the earlier ones, the growth of the budget amount is only approximately 7.7%, not more than that. Why it is so? Because, see, the budget is actually, as per the Indian Constitution, Article 112, it is an annual financial statement. That means the finance minister is supposed to make some proposals of revenue and expenditure for the financial year, which commences from 1st April of the year and which will be in practice up to the 31st of the next year. But when you observe this particular budget, you will get an idea that not only it is confined itself to the annual financial statement, but there are a number of proposals, very innovative proposals, which aims at medium term and even long term objectives. That is, the long term objective is obviously Vikas Bharat. Every time the finance minister, Vikasit Bharat, they used to thump the benches. Every time, number of times they come to the benches. So, it is a mixture of the annual financial, basically annual financial statement with a combination of setting certain proposals and with certain targets, fixed targets for medium term and long term. So,
what are the advantages the finance minister has and what are the constraints? The finance minister has certain advantages, like there is robust growth, economic growth, around 7% or 6.4%. IMF estimation is 7.1% or something like that. And the inflation is very low. We welcome Professor Rani Gopal Garu. He is my teacher also. So the inflation is very low. And with these two major advantages in the economy, she faces some constraints also. What are the constraints? Constraints, there are external constraints, like the geopolitical situation in the world. A major constraint to the budget presentation, budget preparation this time. And the Trump effect also. We are all well aware of the Trump effect. Though we had a good news the other day, but by the time the budget was prepared, it is a very big constraint. And the additional tariffs imposed by undue additional tariffs imposed by the USA and its likely fallout on the Indian economy. It's a big constraint. And the other important constraint is there is a decline in the overall savings, especially household savings. That is also happened to be a constraint. And these are certain external and internal constraints. There are some inbuilt constraints. I say that they are inbuilt constraints. What are the inbuilt constraints to the finance minister to have certain outlays with respect to specific sectors, maybe at a low level, not at the expected level, or the built-in constraints? What are the built-in constraints? The major built-in constraint is the establishment expenditure of the central government, which comes to about 8 lakh crores of rupees. 8 lakh crores of rupees, not a small thing. And the commitment on pensions, which includes that one also, pensions and salaries. Pensions around 3 lakh crores of rupees. Salary is about 2 lakhs crores of rupees. So this is, for students' benefit, I am telling you, this is known as the committed expenditure, committed liability. The government cannot go without paying, without meeting that expenditure. Finance minister cannot say no. It is a mandatory, it is a constitutional obligation, statutory obligation. So the committed expenditure, committed liabilities comes to about almost as high as 65% of the total expenditure. 65% of the revenue expenditure, total revenue expenditure. And the interest payments, besides this, the interest payments, which comes to about 14 lakh crores of rupees. 14 lakhs of crores of rupees, not a small thing. This comes to, the interest payments comes to about 40% of the revenue receipts projected for the year 2026-27. In the total expenditure, it comes to about 26%. And not only this, as far as the revenue is concerned, tax revenue is concerned, only 6 months, 4 to 5 months back, the GST rates were rationalized. The government rationalized the GST rates. I think Surya Chandra will tell you more details. As a result of that, the government expected a loss of revenue.
and a positive rise of demand that has not happened with regard to as expected, and positive rise of savings, household savings, that has not happened. But the revenue loss was incurred by the central government. And in 2023-24 budget, Finance Minister extended the Prime Minister Kalyan Yojana, Garib Kalyan Yojana, for 5 years, which is continuing with an outlay of almost 2 lakh crores of rupees, more than 2 lakh crores of rupees, a very big commitment. People say, sometimes I heard after the budget that the government has not done anything for poor people. Some people criticize like that. But this is, what about this? This is a prior commitment. So because of all these commitments, this will go up to 2028, 27, 28, 23, 24 to 27. Actually, this is a program introduced to as a relief measure to the poor people immediately after pandemic, but without a sunset clause, because it is an open up program. It was continued. It will be continued up to 2027-28 budget. So because of all these constraints, the total outlay of the total budget could not be raised beyond 53 lakh crores of rupees, 53.5 lakh crores of rupees. This is what I wanted to tell you. I'm not, don't think that I'm supporting somebody or not, but these are all facts. Then, just now you heard that various proposals were put forward by the finance minister. She said the government has 3 kartavyas, 3 important duties. One is to accelerate and sustain the economic growth. Very, very important objective, kartavya. The second kartavya is fulfilling the aspirations of different stakeholders. She elaborated. I'm not saying the exact words. I'm just giving a summary. Fulfilling the aspirations of different stakeholders in the economy. The third one is, which is to align with the earlier objective of Sabke Saath Sabke Vikas. Very important aspect, which leads to a kind of inclusive growth to individuals, to different sections of the community, to different regions, backward regions, to certain neglected areas, etc., etc. So for each kartavya, she made excellent proposals. She envisaged detailed strategies to achieve the objective of every kartavya, to perform each and every kartavya. Wonderful. See, when you observe these proposals with regard to each kartavya, it looks like a planned document, not only a financial statement. Budget earlier we viewed as a financial statement of the year. It looks like a planned document for 5 years, 10 years, and even for 2 decades, that is up to 2047, especially with regard to tax holiday and all that. So friends, to my mind, the basic, because it's not possible to present everything or summarize everything here by myself, because there are other distinguished panelists, they will take up other things. To my mind, one important objective is economic growth, because we have been
thinking about, planning about the cherished goal of Vikasit Bharat by 2047. Since the concept was rolled out. So to achieve Vikasit Bharat Lakshyas, objectives, definitely a growth rate of 7 to 8% is to be maintained. It is to be sustained. So the present existing rate of growth of existing economic growth is to be accelerated and also sustained. And for that, without going to the elaborated proposals made by the finance minister, she gave very excellent elaborated strategies for every kartavya, for every sector. For example, with regard to the first one, with regard to economic growth, she spoke about, she made a proposal, excellent proposals right from biopharma and what is that, chips? Yeah. And electronics, etc. She touched, and MSMEs. She wanted to give a very big boost to the MSMEs. I'm not telling you the details, but all these, she touched upon textiles. She spoke about creating hubs, parks, not these parks, industrial parks, in order to boost up manufacturing, the manufacturing sector, especially the informal sector. She wanted to give a boost to the informal sector so that more jobs will be created. Because she herself claimed that this budget is Yuva Shakti budget. The finance minister claimed that it is a Yuva Shakti budget. So, with regard to all these things, the primary, it boils down to two important objectives to my mind. One is to accelerate and sustain the economic growth. The other one is fiscal consolidation. These two things, I will focus on these two things. One is economic growth. In order to achieve the economic growth and to sustain the achieved economic growth, not only for this year, but also for the next medium term, next 5 years or so, she has chosen the instrument of infrastructure development. I'm using the word infrastructure in a broad term because infrastructure is something which has both the backward and forward linkages. Why infrastructure she has chosen? Not only in this budget, right from 23-24 budget onwards, the infrastructure was given a fillip, given a big boost. It is being continued. In this budget also, 12.2 lakh crores of rupees were allocated for infrastructure development. Because for student friends, I'm telling you, my faculty, learned faculty, they know about this thing. If you spend 1 rupee for infrastructure, it generates 3 rupees in the economy, future economy, in the future economy. So they have chosen this as an instrument, as a strategy to boost up investment in the infrastructure, to create infrastructure, what we call capital formation in infrastructure. So with regard to the Indian context, Indian case, it is believed that 7% of GDP is required to maintain that economic growth of 7% GDP. So that 12.2 lakh crores of rupees were spared, which comes to about 3.5%. Finance minister claimed that she is going to invest on infrastructure, which comes to about 4.4% of GDP. That includes
what the central government gives to the states as a long-term loan. It's something like a grant, only for capital purpose, only to create capital assets. That is, in this budget, about 1.85 lakh crores of rupees were allocated for creation of capital assets by the states alone. Some states are responding, some states are not responding. That is a big question. So when 4.4% of GDP is expected to be invested like this in infrastructure, the rest is to be 2.6% is to be invested by the private sector, public sector undertakings. We don't know to what extent they will respond. In fact, the experience in the last couple of years that the private sector is not responding at the expected level for no reason. Even though the government has reduced the corporate taxes, but still they have not. So this is with regard to economic growth. In course of discussion, if time permits, we'll, if anything comes, we will discuss further. With regard to the other objective, important objective, which the finance minister gave topmost importance is fiscal consolidation. What is the importance of fiscal consolidation? Fiscal consolidation means a kind of macro stability in the economy, a kind of maintaining balance between revenue and expenditure, to say in simple terms, simple words. So this has been a problem right from 1991 to 92 onwards. 2003, 2003, Government of India brought an act which is called as FRBM Act, Financial Responsibility and Budget Management Act 2003 Act, where they fixed 3% of fiscal deficit, 3% of 3% of GDP of fiscal deficit, total elimination of revenue deficit, a zero primary deficit, and debt to GDP ratio to be at 40%. They are the targets, fiscal rules, mandated rules. So on the following rule-based fiscal consolidation, government has, whichever may be the government, party in rule, the ruling party in power, they have been trying their best. So in this budget, we observe that 4.3% is targeted to be the 4.3% to be the fiscal deficit target. Because earlier, after the pandemic, these rules were changed conveniently. Encasing, the central government appointed a committee, encasing committee in 2018, and after pandemic, this 3% was allowed to up to 4.5% or below 4.5% by 2024-25 budget. That is the accepted rule. And with regard to debt GDP ratio, also they fixed a rule that it should be around 50% of GDP. The finance minister made an excellent exercise, and let me say that she succeeded. She was able to succeed to attain this particular target. You may say, for student friends, I will tell you what is the importance of fiscal consolidation. See, if fiscal deficit rises, gross fiscal deficit increases, what will happen? When fiscal deficit increases, the debt GDP ratio, there is a two-way relationship. The debt GDP ratio will increase. So if fiscal deficit increases, three important economic disadvantages take place in the economy. One is, it leads to a rise in the interest rates.
If interest rates increase, cost of production will increase. It leads to ultimately inflation, which is disadvantage to the poor people. That's number one. The second disadvantage is when fiscal deficit increases, government debt GDP rises. When government borrowing increases, borrowed resources will not be available to the private sector, private individuals, private investors. We say this particular concept as crowding out of public debt or reduction of investment. And the third one is, I told you already, inflation. Inflation, directly inflation. Earlier, it was the RBI used to monetize the deficit, whatever it is. Now there is no that kind of practice. So because of this, in order to avoid these disadvantages, especially if fiscal deficit increases, it will have an impact, negative impact on the production costs, and also ultimately there will be inflation to the which will act as a disadvantage to the poorer and middle class people. So in that way, the finance minister could succeed in keeping the budget, the fiscal deficit at 4.3%, and also she was able to reduce the debt GDP ratio by 1 percentage point compared to the revised estimate of 56%. She kept the budget estimate of 26-27 at 55%. And with a promise that she will try to keep the debt GDP ratio at 50% plus or minus 1 percentage by 2030-31. Again, a medium term. That's why I told you. So these are some of the important objectives to my mind that the finance minister, if you observe the entire budget, the whole thing boils into these two important things: keeping the welfare measures as it is. She has not, you see, this budget has not raised a lot of discussion, mainly because people said that it has ignored the middle class people because there was no change in the income tax rates or slabs. But last year only, she gave income tax benefits for which there is a loss of 1 lakh crores of rupees to the government. Again, we can't expect this time. And she has continued the Garib Kalyan Yojana scheme. And all subsidies were being continued, except the fertilizer subsidy, there is a negative growth, and the LPG subsidy, there is a small negative growth. There is also very marginal growth. But the food subsidy is being continued, other subsidy interest subsidies are being continued. But what about the welfare measures? She specifically referred the welfare measures relating to the Divyangans, differently able people. And also, she gave relief, wonderful relief to the cancer medicines. Almost 18 cancer medicines were given relief. And also, relief was given for 7 medicines relating to 7 rare diseases, including diabetes. Thank you. So these welfare measures are continuing. But I would like to say, I don't know, I'm taking much time. See, in this budget, if you observe, it's not a complaint, but there are certain proposals, either with low level of inadequate allocations or no allocations, but certain proposals having long-term bearing. For example, there are excellent proposals like 20 inland waterways and
there's a corridor, special freight corridors, high-speed rails, trains, and creation of university townships. Similarly, various hubs, some of them are very capital intensive projects. They're excellent proposals which are having a long term or medium term bearing to see India a developed country by 2047. And some of these proposals which look like a wish list, a forward looking allocation which made in this budget are only not sufficient. And for example, you see regarding waterways, I will tell you an example. There is some of you know about the, it's a wonderful transport from Andhra to Tamil Nadu, Chennai, Kakinada to Chennai. If you can revive this canal, it will be very useful for transport. I've seen in Hungary, the Danube River, which crosses 7 countries, that is being used. That river is less than half of our Godavari and Krishna, but they're using for inland transport across 6 to 7 countries. So far, we have not used, even though, in fact, some of these proposals remind me the excellent proposal of linking of Ganga. It's excellent. They are, as a proposal, they are good, but they require a lot of huge resources. So the finance minister wants to see a new India, it seems, by implementing these very capital intensive infrastructure programs. If they are operationalized, it is good. Definitely India will achieve a mark. But overall, this is a good budget because of these 2 reasons. Mainly, she made excellent proposals to accelerate, to sustain the economic growth, and also to maintain stability, macroeconomic stability, by observing fiscal consolidation measures in this budget. So mainly, she took initiatives to compress the revenue expenditure also, so that she could achieve the objective of keeping the fiscal deficit at 4.3 levels, which is much below the target which was fixed by the gliding path of fiscal consolidation by 2024-25. So with these few observations on the budget, I express my thanks to all of you for patient listening, and also to the Department of Economics, particularly. So now I request Senior Citizen Ramani to present key highlights with some of the tax. Sorry. I just want to introduce Citizen Ramani. I'm sorry, sir. He is a science graduate from Andhra University, and he came from Chevrolet village near Kadakadagudam, West Godavari district. He qualified as chartered accountant in the year 1983, and since then practicing as chartered accountant in Visakhapatnam. In the name of Rao and Manoj Associates in the fields of income tax, company law, and GST related issues. He was in the managing committee of Visakhapatnam branch for 2 terms, and also co-opted member in the regional council and Central Council of Institute of Chartered Accountants of India. Earlier,
Guest faculty in Academic Staff College, Andhra University, Visakhapatnam, Dr. B.R. Ambedkar Institute of Management Studies, Vizag, and Integral Institution of Advanced Management, Visakhapatnam. He was elected as independent director of many companies associated with many charitable, social, and non-profitable organizations. He presented many papers in seminars and study circle meetings conducted by the Institute of Chartered Accountants of India, Visakhapatnam branch. He delivered lectures on finance bill and tax matters in various forums. And so I am very happy to be, he accepted our invitation and he graced this occasion. Thank you very much, sir. Now I invite you to present. Give to our department in similar programs. Respected Professor R. Sudarshan Rao Garu, former Vice Chancellor of Vikram University, and respected Professor D. Harinarayan Garu, former Vice Chancellor, and Professor Lily Grace Madam, the faculty members and students. Good morning to all of you. It gives me immense pleasure to discuss on the budget. And this is the second or third time in this August gathering for the benefit of the students only I prepared. And after hearing the deliberations of the Professor Sudarshan Rao Garu, maybe my budget speech that interesting. But being a chartered accountant, for the last 43 years, I am in the direct taxes and indirect taxes profession. I may cover only those proposals affecting in the income tax and one or two GST issues. Because in this budget, there are 110 amendments, out of which 23 amendments related to old act and 87 amendments to the new act. Why? Because new act and old act, normally if we refer the any act with the year. Now the old act is 1961. Before that, Income Tax Act 1921, and after that 1961, and now 1925, which is going to be effective from 1st April 2026 onwards. So you have to forget about the old act. And I have given some 20 minutes time with some few question and answer session. Whatever possible, I cover those issues which are affecting directly to this August gathering. This budget has some special unique features in this Vikasit Bharat 2047. Why 2047? Why not 2050? Because 2047 is the centenary year of the independent India. That is the reason 2047. Then this budget was submitted first time in the history of India on a public holiday, that too on Sunday. This budget was submitted first time after the introduction of the new income tax 1925. This budget was first time discussing the tax year in the place of previous year and assessment year. Because in the old act, there are 2 years, previous year and assessment year. Now in the new act, it's only tax year. There is no confusion between assessment and previous years, only tax year. Then this is prepared first time in the Kartavya Bhava. That is the reason there are 3 Kartavyas mentioned by the finance minister. 3 Kartavyas already our professor told you, I need not tell. The first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth. Second Kartavya is fulfill aspirations and build capacity of people. And third Kartavya is aligned with the vision of Sabke Saath, Sabke Vikas and requires targeted efforts. This budget is without having any influence first time, though there are elections in the nearby months, that is Tamil Nadu,
Bihar కాదు, Tamil Nadu, Assam, Kerala and West Bengal. So there is no influence and no source lucrative to attract the elections. And this budget is not a populist budget, and it has not given any attractive schemes to the middle class or salaried class people. And finally, this budget 26 is submitted by the Honorable Finance Minister 9th time consecutively without any break, next to the person who submitted 10 budgets. Who is he? For the benefit of the students, I am telling you. Pranab Mukherjee 8 times. Chidambaram 9 times. 9 times with a break. But Madam submitted consecutively without any break 9 times. And Morarji Desai submitted 10 times this budget. And now, Part A, Part B of the budget. Part A of the budget will be dealt by our co-panel speakers. And Part B is the tax proposals, direct and indirect. So presently, there are two acts, 1961 and 1925. Because for the assessment year 26-27, this old act will apply, and for the assessment year 27-28, new act will apply. There is a lot of confusion between the old act and the new act, and the old sections and the new sections. So I am not going to deal with the sections only. I am telling you briefly the subject. And there are two regimes, old regime and new regime. You might have heard on this. Old regime is beneficial or new regime is beneficial based on the economy. Why? Because new regime and old regime, what is the difference is, because you are economic students, earlier it was a saving economy for India, whereas in US and other countries, it is a spending economy. Now the government has shifted from saving economy to spending economy, and they want to make it par with US. The savings, deductions and schemes have been removed, and only new schemes and the new regime is beneficial with low tax rates, low slab rates, and old regime is going to be closed. Because earlier, old regime was by default and the new regime was optional. But now in this budget, by default, new regime, and to opt for an old regime, you have to file a new form called 10A as under the old act. So now I am going to discuss about the proposals in brief because the time is short. So I have segregated into segment wise, and first of all I discuss with what are the benefits given in the budget for the Visakhapatnam as a whole. For Visakhapatnam, recently you might have heard about the data centers, Google, Reliance, so on, so on, so on. So now in the budget, the exemption to foreign company in respect of income accruing or deemed to accruing in India from procuring data service from a specified data center located in India through Indian company, you mind it, through Indian company, is exempted up to 31st March 2047. 20 years there is no income tax for cloud storage data centers, which is a welcome feature. And because all the data centers are going to establish in Visakhapatnam, is going to be a data center hub, and it will give you more capital expenditure, employment, and infrastructure development for IT sectors. And the second one is tax exemption for foreign companies supplying capital equipment to electronic contract manufacturers. Electronic contract manufacturers through Indian companies. Any company may be foreign, but through Indian companies. For example, for Google, Adani is the Indian company. Like that, for Indian companies, it is exempted. For electronic manufacturing companies, and the tax holiday is given for 5 years consecutively. And then coming to our good friends, senior citizens are here who are eagerly thinking of what the budget has done to the senior citizens. No TDS on interest income up to 1 lakh on bank deposits and post office deposits. Earlier it was only 50,000 TDS. TDS means tax deducted at source. Earlier it was 50,000.
Now for senior citizens applicable from the current year, it is 1 lakh, no TDS. And the other submission was 15H and 15G to each and every company not to recover TDS on dividend and interest simplified. And you have to submit only to the depository company which is maintaining the demat and other accounts. For senior citizens, 15H and 15G has to be submitted not to deduct TDS. Suppose you are having shares in 10 companies, you have to submit for 10 companies independently. Now you need not do that. Only the depository company where you are maintaining your demat account and others. What if you submit to the company will take care of, and it is a simplified procedure and not a tedious one for the senior citizens. Then the next target is students. What the budget done for the students in general? Relaxation of TCS for foreign remittances. Foreign remittances under LRS, liberalized remittance scheme by the RBI, if the amount exceeds 10 lakhs, other than medical and education, the TDS rate was 5%, and for tourism packages, 5 to 20%. But it has reduced to 2%. So for medical and health and for educational purposes, it is 2% only, not the 5% if it exceeds more than 10 lakhs. Then for TCS rate for foreign travel 20% package paid. Now it is reduced to without any limit, only 2%. There are no two rates, 5 or 20, only 2%. This will boost the travel for the foreign students to go abroad and other places. Then import duty on personal goods reduced from 20% to 10%, which means cheaper gadgets like laptops, tabs, etc. This is in the import duty, custom duty. Then the third one is in the GST. Earlier, there are certain agencies as intermediary. They are providing services and guidance to the students to go to abroad and to join in the foreign universities. For that, those services are covered under the export services and GST will be levied on them. So it is a costly affair for the students. Now the intermediary word was removed from the GST, and now GST services are exempt services and no GST for the companies providing guidance to the students, those who are interested to travel for abroad universities. Then for investors, why this stock market was fallen on the day of budget? $2,100 points were fallen down, and lakhs of crores of rupees was gone on the single day because of this budget. When budget was announcements were going on, the stock market was falling down. The reason is there are two schemes announced by the Finance Minister Nirmala Sitharamanji. That is STT, Security Transaction Tax. STT was increased on futures and options trading, though it shows as a bad news, but it has given protection to the new investors who are going to enter the market in the field of futures and options, because futures and options is nothing but a gamble, and it's a gambling. In that, for futures, it is increased to 0.05% from 0.02%, and options increased to 1.5% to 0.1%. It is given in the small investors and a protection. It's a welcome feature. And the second one is gold sovereign bonds. So gold, nowadays gold and silver are rallying like anything. And last year, it was only the 157,000
per 10 grams. Now it is 1,54,000 as on date, but earlier it was up to 2 lakhs. Even silver crossed 4 lakhs. And now for the last 4 days, the rates were coming down, and now gold is at 1.5 lakhs per 10 grams, and silver is 3 lakhs per case, and cutting down by 1.25 lakhs. Silver gone down, and gold was also gone down by 50,000. So there is a volatile market in the commodities. Now today in the paper it appears that you go for copper rather than silver and gold. You go for copper. That is also going to be increased. So these gold bonds, sovereign bonds given by the RBI, if you invest primarily and you wait till the maturity date, that gains or appreciation is exempt. But if you buy in the secondary market and you want to trade or use it, capital gain will attract these gold bonds, and appreciation is not exempted. And third one is for investors is buyback of shares. If the shares are buyback, that income will be taxed, and the cost will be treated as capital loss, and there is a clarificatory entry that even the dividend income is also treated as capital gains, and the clarificatory in nature. Then coming to the NRIs and the future NRIs also. For purchasing immovable property from NRIs, there is a requirement to obtain tax deduction and collection account number TAN, T-A-N. Just like PAN, permanent account number, there is called TAN. And now that requirement is dispensed with, and you need not go for obtaining TAN and paying 1% TDS if the amount, for residents it is 50 lakhs, exceeds 1%. If non-residents, without any limit, full tax has to be deducted. Now there is a dispensation with. And another benefit for the NRIs, one-time chance for small foreign assets, declaration of assets. When these students went abroad or residents went abroad and stayed some time, and coming back to India to settle down in India, you have to declare all your foreign assets. If you don't declare certain assets, there is a huge penalty under the Black Money Act 2015. It is 10 lakhs. There is an amnesty scheme given for a short term of 6 months. If any assets which are not disclosed to the income tax department after coming to India, this small investors, this benefit is given for 6 months, because they thought a student goes to US, some shares were allotted. After coming here, you forgotten those shares that employee solves. So those shares now you can declare, or you have opened a bank account. That account was not disclosed here. Some balance was lying. So in certain cases, these assets, if you declare within 6 months, you need not pay any penalty. Otherwise, under Black Money Act 2015 will take care, and it will go to prosecution also. Now coming to the direct investments by NRIs. Earlier, NRIs can invest in the capital market, liquidity, and alliance with global portfolio through expanded limits. It is 10 to 24% now. And pre-investor, for investor, it is 5 to 10%, and aggregate foreign holding limit from 10 to 24%, so that you can invest more funds from foreign to India, and it is a very good welcome feature. So now coming to the middle class and common man. So as our professor said, there are no soaps, no schemes, no attractive proposals in this budget. That is the reason it is not a populous budget, because all the scopes were given earlier in the last year budget,
and that is going to implement in the current year. And no ESOPs given, only old slabs, old rates will continue. No change in the existing income tax slab rates. And you have to go for a new regime by default instead of old regime. But for salaried, another advantage is 75,000 standard deduction if you go for new regime. In the old regime, there is no standard deduction. And no income tax up to 12 lakhs by giving rebate under 17A. For salaried people, 12,75,000. But people are asking me, if the income exceeds 12 lakhs, why the tax is calculated from 4 lakhs onwards? Because the basic limit was not enhanced. There is a threshold limit of basic, that is 4 lakhs. That was not enhanced. Only rebate is given under 87A of the Income Tax Act 1961. So if the basic limit is increased, everyone will get the benefit. But basic limit is there, and only small and mediocre will get advantage only up to 12 lakhs by way of a rebate in the tax, not in the existing threshold limit of 4 lakhs. And old regime 2.5 lakhs. For super seniors, it is, and no tax, no, yeah. Another benefit given is no income tax on motor accident insurance compensation along with interest. Earlier, the compensation was exempt, but the interest for late payment is taxable and the TDS was made. Now, even interest also is exempted, and the total compensation received to the legal heirs, it is exempted, no TDS, and totally exempt that insurance, motor insurance claims. And the minor non-compliance will no longer be treated as criminal offenses. For technical offenses like, suppose you have made TDS, you have not made TDS, it is a mistake. If you made TDS but not deposited to the government, it is a crime. Mistake and crime. Because if you are not deducted, it is a mistake. But if you have deducted and hold the money, that is government money. Government money, you should not hold it. If you hold it and not deposited for more than 1 lakh and for their 1 year, you are being prosecuted with rigorous imprisonment and penalties. Now, those prosecution procedures have been simplified to avoid the litigation, and they made it penalties rather than, and they have converted the criminal cases into civil cases, and they converted into cash. 5 minutes. Okay. Then deadlines for filing the income tax returns. Salaried people 31st July, business and professionals without tax audit 31st August. Now it is 31st August instead of 31st July. And for tax audit cases 31st October, and for TP reports, transfer pricing reports, it is 30th November. Extended deadline for filing revised income tax returns, it is earlier 9 months up to the 31st December. Now they made it to 31st March. And capital gain on transfer of agricultural land, which is exempt. It means, suppose government is acquiring land for roads, for infrastructure, for airports, for water, everything. If the land is acquired by the government compulsorily under the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation, and the Resettlement Act 2013, the gain, there is no income on those compensation received by the recipients. Then exempt of disability pension to the armed forces. If the armed forces are received pension due to disability during the service period, that pension is exempted for armed forces, including paramilitary.
Now it is for small business organizations. Professional support for MSME business organizations. The Nirmala Sitharaman ji said more than 40% is economy is depending on MSMEs. Now, to boost up the MSMEs, the limits were increased. 10,000 capital growth fund was created, and apart from that, first time I heard 3 independent bodies were declared as corporate mitra: ICAI, ICSI, ICMAI. ICAI means Institute of Chartered Accountants of India, Institute of Company Secretaries of India, Institute of Cost and Management Accountants of India. They are declared in the public that they are corporate mitras to design certain courses to develop the skills of the MSMEs to to comply the regulatory body. For that, we have to design the MSME sectors. MSME means micro, small, and medium. The limit effective from 1st April 25 is micro enterprise 2 crores or 10 crores turnover, small enterprise 25 crores or 100 crores turnover, and medium enterprise 125 crores investment or 500 crores turnover. Then TDS on manpower supply, there is a confusion under 194J or 194C, and now they made it as manpower treated as workforce contract. Simplification: Tendu leaves 5% to 2%, alcoholic liquor 1% to 2%, sale of scrap 1% to 2%, and sale of minerals like iron ore, coal, lignite 1 to 2%. For big corporates, MAT, minimum alternative tax, that was streamlined, and in order to bring them from old regime to new regime, the MAT credit old regime, and only new regime will get the MAT credit, and there is no credit facility now. Only the rate was reduced from 15% to 14%, and the MAT is the final minimum alternative tax. Yeah. Updated returns in case of reassessment, updated return in case of reduction of losses with a small penalty you can file. Conversion of penalty into late fees to minimum litigation. To avoid this litigation, even penalties for filing transfer TP report, transfer pricing report, 1 lakh penalty instead of discretion. And for tax audit, the government of India want to make penalty is not discretionary. It's discretionary. The ITO can levy or not to levy. And for example, 221F, that was there for the last 30 years. All these years, I never allowed the department to file to pay penalty of 10,000 rupees or 5,000 rupees. Now, every person, if the delay is there, the computer won't accept unless you pay the penalty. Like that, if the TDS tax audit report, if you want to file late, you have to pay the penalty. Otherwise, it is discretionary. The ITO may, for reasonable cost, they may not levy
increasing efforts were made towards free trade. And ఎప్పుడైనా సరే డెవలప్ కంట్రీస్ వాళ్ళకి అడ్వాంటేజెస్ ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళు ఫ్రీ ట్రేడ్ పెడతారు. ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ లేదో ప్రొటెక్షన్ కావాలనుకుంటారు. అంటే రైట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ ఫ్లక్చువేట్ ఏంటంటే ఫ్రీ ట్రేడ్ నుంచి ప్రొడక్షన్ లాగా అలా ఫ్రీ ట్రేడ్ అలా ప్రొడక్షన్ లాగా. సో ఇప్పుడు మళ్ళా ఆ ప్రొడక్షన్ స్పీడ్ వస్తాం. అండ్ పర్టికులర్లీ ట్రంప్ సార్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ట్యాక్స్ ఇంపోజ్ చేయడం ద్వారా ఆయన అథారిటేరియన్ రెజీమ్ అని అంటున్నారు. ఆ దేశంలో ఆయన దేశానికి కాదు ప్రపంచానికి కూడా ఆయన అథారిటీ చూపిస్తున్నారు. ఎలాగా ట్యాక్స్ వ్యారీ చేయడం ద్వారా. సో ట్యారిఫ్ ఇస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్. ఏం ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం? హిస్టారికల్ గా రీజన్ ఏంటంటే మన డొమెస్టిక్ ఎకానమీని ఏదైనా కొంచెం వీక్ గా ఉంటే ఆ ఇండస్ట్రీ ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసమే ట్యాక్స్. బట్ అలా కాదు, ఇప్పుడు ఇది పొలిటికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అయిపోయింది. సెకండ్లీ, మీ టారిఫ్ ఏంటి అసలు స్టూడెంట్స్కి తెలియాలి. టారిఫ్ ఈజ్ లైక్ ట్యాక్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్. మామూలుగా అయితే మనం ఎక్స్పోర్ట్స్ మీద ట్యాక్స్ అంటాం, ఇంపోర్ట్స్ మీద అయితే టారిఫ్ అంటాం. ఇట్స్ లైక్ ఇక ట్యాక్స్. అయితే ఈ టారిఫికేషన్ ఒక వంక ప్రపంచ ఆర్థిక రంగాన్ని విజయం చేస్తుంటే, ఇంకోటి ఏంటంటే ట్రేడ్ శాంక్షన్స్, డిస్ప్యూట్స్, శాంక్షన్స్. డబ్ల్యూటీఓలో డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయి. డబ్ల్యూటీఓ కొంచెం ఇంపార్టెన్స్ కూడా తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ టారిఫికేషన్. ఫ్రీ ట్రేడ్ టువర్డ్స్ ఫ్రీ ట్రేడ్ ఉంటేనే డబ్ల్యూటీఓ ఇంపార్టెన్స్. డబ్ల్యూటీఓలో కూడా డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్స్ ఉన్నాయి, బట్ అది ఎవరు వింటలేదు ఇప్పుడు. ఎవరైతే వినరో టారిఫ్స్ పెంచినా, ఏ దేశం అయితే విందో ఆ దేశం మీద శాంక్షన్స్ వేస్తున్నారు. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ శాంక్షన్స్ ఆన్ ఇరాన్. ఇది ట్రంప్ గారి ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఆయనకి టారిఫ్ ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్, శాంక్షన్స్ రెండో ఇన్స్ట్రుమెంట్. శాంక్షన్స్ ఎప్పుడూ ఉన్నాయి. ఏ దేశమైనా పోతే ఆ దేశాన్ని మీద శాంక్షన్స్ వేస్తుంటారు. అంటే ట్రేడ్ ఉండదు వాళ్ళతో అని. ఇంకోటి కూడా ట్రేడ్ చేయకూడదు. ట్రంప్ గారు ఎలా ఉన్నారంటే, మేము ట్రంప్ టారిఫ్స్ చేస్తాం, శాంక్షన్స్ ఇస్తాం, మేము ఇచ్చే శాంక్షన్స్ తోటి మీరు ఆ దేశంతో ట్రేడ్ చేయకూడదు. లైక్ ఇండియా రష్యా ఆయిల్ కొనకూడదు. అది శాంక్షన్. ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ద్వారా, ఈ రెండు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ద్వారా ఒక రకమైన టెండెన్సీ వచ్చింది వరల్డ్ ట్రేడ్లో. ఏమిటా రిస్ట్రిక్షన్ అంటే, ఫ్రమ్ ఫ్రీ ట్రేడ్ వీఆర్ నౌ హ్యావింగ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ట్రేడ్, సమ్ టైమ్స్ నో ట్రేడ్. అంటే శాంక్షన్స్ ఉంటే దేర్ ఇస్ నో ట్రేడ్, టారిఫ్స్ ఉంటే దేర్ ఇస్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ట్రేడ్. సో ఇది ఒక సిచ్యువేషన్ ప్రపంచంలో ఇప్పుడు ఉంది. అందుకని ఏం చేస్తున్నారు కంట్రీస్ అన్నీ కూడా బైలేటరల్ డీల్స్కి వస్తారు. మళ్ళీ మనం 70s and 80s చూసాం ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బైలేటరల్ ట్రేడింగ్ అగ్రిమెంట్స్. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, ఇండియా యూస్ టు హ్యావ్ బైలేటరల్ అగ్రిమెంట్ విత్ రష్యా అండ్ ఈస్ట్ యూరోపియన్ కంట్రీస్, కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీస్ తోటి. బైలేటరల్ ట్రేడింగ్ అగ్రిమెంట్ ఏంటి? ట్రేడ్ డాలర్స్లో అక్కర్లా. ఇప్పుడు డాలర్ ఈజ్ హార్డ్ కరెన్సీ, వీ ఆల్ నో. అంటే ట్రేడ్ డాలర్స్లో జరుగుతుంది జనరల్గా ప్రపంచంలో. కానీ బైలేటరల్స్ ఉన్నప్పుడు నాట్ నెసెసరీ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ డాలర్స్. మన డొమెస్టిక్ కరెన్సీలో జరగవచ్చు. సర్ప్లస్ ఉంటే, ఏ దేశంలో సర్ప్లస్ ఉంటే ఆ సర్ప్లస్, ట్రేడ్ సర్ప్లస్ ఉన్న దేశం వాళ్ళ కరెన్సీలు పే చేస్తారు. వాళ్ళ కరెన్సీలో తర్వాత కొనుక్కోవచ్చు అన్నమాట. సో ఈ బైలేటరలిజం ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది. దెన్ సెకండ్లీ, ఫ్రెండ్ షోరింగ్ అని వచ్చింది. ఫ్రెండ్ షోరింగ్ అంటే ఏంటంటే, సప్లై చైన్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ కన్ఫైన్ ఓన్లీ టు యువర్ ఫ్రెండ్లీ కంట్రీస్ అండ్ నాన్ ఫ్రెండ్లీ కంట్రీస్ తోటి ట్రేడింగ్ సరిగా ఉండదు. ఈ రెండు కూడా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ దేనికి? టు ఓవర్కమ్ ప్రొటెక్షన్ ఆర్ టారిఫ్స్ అండ్ శాంక్షన్స్. సో ఈ కాంటెక్స్లో ఇండియన్ ట్రేడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంది? ఒక రకంగా చూస్తే మనం స్టేబుల్గానే ఉన్నాం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన 0.76% ఆఫ్ జీడీపీ ఉంది. పెద్ద డెఫిసిట్ కాదు. యాజ్ యూ నో, కరెంట్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి? కరెంట్ అకౌంట్, క్యాపిటల్ అకౌంట్ అని రెండు ఉంటాయి బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్లో. కరెంట్ అకౌంట్లో మనకు రెండు ఉంటాయి, ట్రేడ్ ఇన్ గూడ్స్ అండ్ ట్రేడ్ ఇన్ సర్వీసెస్. రెండు కలిపితే కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ అంటాం. రిసీట్స్ కన్నా పేమెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటే డెఫిసిట్ అంటాం. సో ఆ డెఫిసిట్ పెద్ద అలార్మింగ్ కాదు మన దేశం ప్రస్తుతానికి. సెకండ్లీ, వీ హ్యావ్ కంఫర్టబుల్ ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్. ఎన్ని ఉన్నాయి? అరౌండ్ $706 billion ఆఫ్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి. ఇంత వీఆర్ కంఫర్టబుల్. థర్డ్లీ, ఆల్రెడీ చెప్పారు, ఇన్ఫ్లేషన్ చాలా లో ఇన్ఫ్లేషన్లో ఉంది. సో ఇవన్నీ చూసినా ఈ మధ్య మీకు తెలుసు రూపీ ఈజ్ ఫాలింగ్. ఇప్పుడు కొంచెం స్టెబిలైజ్ అయింది 2 రోజుల నుంచి. అండ్ ఫాలింగ్ రూపీ ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ మెయిన్లీ నెట్ క్యాపిటల్ అవుట్ ఫ్లోస్. అంటే మనకు క్యాపిటల్ అవుట్ ఫ్లోస్ 2 రకాలుగా ఉంటాయి. ఒకటి FII అంటాం, ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్.
రెండు FDI అంటాం, ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఈ FII ఎప్పుడు కూడా వొలటైల్, షార్ట్ టర్మ్ ఇన్ఫ్లోస్, FDI లాంగ్ టర్మ్ ఇన్ఫ్లోస్ మోర్ స్టేబుల్. సో ఈ అన్స్టేబుల్ FII ఫ్లోస్ వల్ల మనకి ఫాలింగ్ రూపీ ఈ మధ్య జరిగింది. అవి స్టెబిలైజ్ అయితే తప్ప రూపీ స్టెబిలిటీ మళ్ళీ కొంచెం కష్టం అవుతుంది. అయితే ఈ కాంటెక్స్లో అంటే మన వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ చూసాం, ఇండియన్ ట్రేడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ చూసాం. ఈ కాంటెక్స్లో బడ్జెట్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏమిటి? బడ్జెట్లో ఏముంటున్నాయి? ప్రొవిజన్స్ ఫర్ ట్రేడ్. దేర్ ఆర్ మెనీ ప్రొవిజన్స్. ఒక ప్రొవిజన్, నేను డీటెయిల్స్ ఎక్కువ వెళ్ళను. ఒక ప్రొవిజన్ సింప్లిఫైయింగ్ కస్టమ్స్ డ్యూటీస్, రేషనలైజింగ్ కస్టమ్స్ డ్యూటీస్. ఈ బేసిక్ కస్టమ్ డ్యూటీస్ చాలా వాటిలో తగ్గించారు. లైక్ క్రిటికల్ మినరల్స్, రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రానిక్స్, సివిల్ ఏవియేషన్, డ్రగ్స్, ఇవన్నీ కూడా ఈ అన్నిటి మీద కూడా తగ్గించారు. దేని తగ్గించారు? సో దట్ ఇన్పుట్ కాస్ట్ తగ్గుతాయి, ప్రైస్ తగ్గుతుంది, కాంపిటేటివ్నెస్ పెరుగుతుంది అని తగ్గించారు. సెకండ్ ఏంటంటే డ్యూటీ ఫ్రీ ఇంపోర్ట్స్ టు ది లెదర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్. దెన్ డిస్టార్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే టారిఫ్ స్ట్రక్చర్లో ఆ డిస్టార్షన్స్ తగ్గించారు. ట్రాన్స్పరెంట్ టారిఫ్ స్ట్రక్చర్ అంటున్నారు ఇప్పుడు. సో దట్ అవర్ టారిఫ్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఆన్ పార్ విత్ ఇంటర్నేషనల్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. అండ్ దెన్ FTS as strategy, ఇది కూడా ఒక స్ట్రాటజీ మన ఇప్పుడు బడ్జెట్. FTA, which means free trade agreements. Free trade agreements as a strategy to integrate with global markets and secure access for exports. As I said, bilateral agreement, ఒక strategy. Then free trade agreements, ఒక strategy. And between countries, you have agreement so that if the tariffs are reduced or trade is free, దానివల్ల ఎక్స్పోర్ట్ రిసీట్స్ మనకి పెరుగుతాయి, మనకు కావాల్సిన ఇంపోర్ట్స్ కూడా తక్కువగా ఖర్చులో వస్తాయి. డిజిటైజింగ్ కస్టమ్స్ ప్రాక్టీసెస్, ఇది ఒక చేంజ్. దెన్ క్రియేట్ గ్లోబల్లీ అలైన్డ్ ట్రేడ్ ఈకో సిస్టమ్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, గ్లోబల్లీ అలైన్డ్ సిస్టమ్ అంటే గ్లోబల్ ట్రేడింగ్ ప్రాక్టీసెస్కి ఇంటిగ్రేట్ చేయడం ఒక ఇంపార్టెంట్ టార్గెట్. దీనికి సో యాజ్ టు ఎన్హాన్స్ కాంపిటేటివ్నెస్ అండ్ ఇంటిగ్రేట్ వరల్డ్ వాల్యూ చైన్స్. సో వరల్డ్ ట్రేడింగ్ సిస్టంలో మనం కూడా ఇంటిగ్రేట్ అయితే మనకి లాభాలు వస్తాయి అనేది దీని అర్థం. అండ్ దెన్ ట్యాక్స్ బ్రేక్స్ టు ఫారెన్ కంపెనీస్, మన సిఏ గారు చెప్పారు. ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్స్ ఫర్ సప్లై ఆఫ్ క్యాపిటల్ గుడ్స్ అండ్ రిలేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్, ఇది కూడా చెప్పారు. ఫారెన్ కంపెనీ నుంచి త్రూ డొమెస్టిక్ కంపెనీ వస్తే. దెన్ reduce critical import dependence. Domestic production encourage చేయడం ద్వారా critical minerals కానీ బ్యాటరీస్ కానీ ఇది AI రిలేటెడ్ టెక్నాలజీ కానీ అండ్ సో ఆన్. ఇవి ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్స్ ఇన్ ది బడ్జెట్. దెన్ దెర్ ఆర్ కీ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్స్ ఆల్సో. ఇవేం మారలేదు, ఇవన్నీ మీ పాతవే ఉన్నాయి. అంచేత ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్స్ గురించి నేను పెద్ద బాగా రావట్లేదు. ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్స్ అంటే ఏంటంటే మన స్టూడెంట్స్ తెలియాలి. ఇండియా ట్రేడ్ పాలసీ has been dictated by two key elements. ఒక ఎలిమెంట్ ఏంటంటే ఇన్సెంటివైజింగ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎంకరేజ్ చేయడం ద్వారా బై ఫినాన్షియల్ ఇన్సెంటివ్స్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్సెంటివ్స్ అండ్ అదర్ ఇన్సెంటివ్స్. దెన్ ఇంపోర్ట్ రిస్ట్రిక్టివ్ ఇంపోర్ట్ పాలసీ మనకి చాలా కాలం, ఇప్పుడు కాదు. అంటే ఇంపోర్ట్స్ మనం ఎక్కువ పే చేయలేం కాబట్టి ఇంపోర్ట్ తగ్గిస్తూ వచ్చాం. సో మన ట్రేడ్ పాలసీ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ పాలసీ, ఇంపోర్ట్ రిస్ట్రిక్టివ్ పాలసీ. ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ పీరియడ్ని చాలా ఈజీగా అలౌ చేస్తున్నారు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం. సో ఈ కాంటెక్స్లో మనకి ఇండో US ట్రేడ్ డీల్ కూడా వచ్చింది, ఇప్పుడు వస్తుంది, ఇంకా రాలేదు. ట్రంప్ గారు అనౌన్స్ చేశారు. ఏం అనౌన్స్ చేశారు? మన ఎక్స్పోర్ట్స్ టు US మీద 25% టారిఫ్ వేశారు ముందు. తర్వాత మనం వినలేదు, రష్యా నుంచి ఆయిల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటూనే ఉన్నాం, దాని గురించి ఇంకో 25% వేశారు. సో 50% టారిఫ్ ఉంది ఇప్పటిదాకా. ఈ 50% టారిఫ్ని 18% తగ్గిస్తున్నామని అనౌన్స్ చేశారు. సో ఇంకా మన అగ్రిమెంట్ అవ్వలేదు, మేబీ 4-5 డేస్లో వస్తుందని ఇవాళ మన కామర్స్ మినిస్టర్ గారు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. సో దీనివల్ల వచ్చే ఇంపాక్ట్ ఏమిటి అంటే, మనకి US టారిఫ్స్ మన గూడ్స్ మీద తగ్గిస్తే దానివల్ల ఏంటి మనకు ఉపయోగం అంటే, ఒకటి
ఎక్స్పోర్ట్ ప్రైస్ అక్కడ తగ్గుతుంది. అంటే మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసే కమోడిటీస్ ప్రైస్ యుఎస్ మార్కెట్ తగ్గుతాయి. బికాజ్ అక్కడ టారిఫ్ అంటే టారిఫ్ వేస్తే ఏముంది, మన ఎక్స్పోర్ట్ ప్రైస్ ఒక కమ్యూనిటీ మీద 100 రూపాయలు అనుకోండి, ఇంకొక 25% 50% టారిఫ్ వేశారు, అక్కడ కన్స్యూమర్కి 150 రూపాయలు అవుతుంది. ఆ 150 రూపాయలు ఇప్పుడు 118 రూపాయలు అవుతుంది. 118 రూపాయలు అవుతుంది కాబట్టి మన ఎక్స్పోర్ట్స్ అక్కడ చౌకగా ఉంటాయి. దానివల్ల మనకి ఎక్స్పోర్ట్ రెవెన్యూ పెరుగుతుంది. సో ఎక్స్పోర్ట్ రెవెన్యూ పెరుగుతుంది ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్. అండ్ మన గూడ్స్ దేర్ బై ఏమవుతాయి, దే బికమ్ మోర్ కాంపిటేటివ్. అసలు మనం ఎందుకు బాధ అవుతున్నాం? యుఎస్ 50% కాదు 100% టారిఫ్ వేసుకొని మనం ఎందుకు బాధ రావాలంటే, యుఎస్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ మార్కెట్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఏ కంట్రీలో అంత పెద్ద మార్కెట్ లేదు. సో మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి గూడ్స్ అంటే ఆ మార్కెట్ డెఫినెట్గా మనకి యాక్సెస్ కావాలి. ఆల్మోస్ట్ 20% ఆఫ్ అవర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ గో టు యుఎస్ మార్కెట్. 20%, నాట్ ఎ స్మాల్. అందువల్ల మనకి యుఎస్ యాక్సెస్ కావాలి కాబట్టి ఈ డిస్కషన్ జరుగుతున్నాయి. కొంతమంది ఏమంటారంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇన్ఫాక్ట్ వి మస్ట్ అప్రిషియేట్ దట్ హి హస్ డన్ గుడ్ థింగ్ ఫర్ ద కంట్రీ. ఎందుకంటే బాగా నెగోషియేట్ చేశారు. ఇంకా కొంతమంది అపోజిషన్ ఆఫ్ కోర్స్ డిఫరెంట్ రకంగా మాట్లాడతారు, ఇది చేయాల్సింది కాదేమో, మనం ఈల్డ్ అయ్యామని. బట్ ఎకనామిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్వేస్ డామినేట్ పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ దే ఆర్ ఇంటర్రిలేటెడ్. ఎకనామిక్ ఇంట్రెస్ట్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటేనే పొలిటికల్లీ యూఆర్ స్ట్రాంగ్. కాబట్టి ఈ ఎక్స్పోర్టర్స్ అందరూ కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే ఏదో రోజున ఇది వస్తుందని అనుకుంటున్నాం, బట్ టైం పట్టిందంటే కాదు. కాబట్టి ఈ బెనిఫిట్ ఏ సెక్టర్స్లో ఉంటుంది అంటే, ఒకటి లేబర్ ఇంటెన్సివ్ సెక్టర్స్లో ఉంటుంది. మన ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ విచ్ ఆర్ లేబర్ ఇంటెన్సివ్. ఏమిటి గూడ్స్? టెక్స్టైల్స్, అపెరల్స్, క్లోతింగ్. ఎవరు మన కాంపిటేటర్స్? బంగ్లాదేశ్, వియత్నాం, ఈవెన్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ సౌత్ కొరియా. ఈ 3 కంట్రీస్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ కాంపిటేటర్స్ ఫర్ క్లోతింగ్ అండ్ లెదర్, టెక్స్టైల్స్ అంటే క్లోత్, దెన్ రెడీమేడ్ గార్మెంట్స్, అపెరల్. ఈ రెండుకి వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ కాంపిటేటర్స్. సో ఇప్పుడు ఈ టారిఫ్ 18% చేసినందువల్ల వాళ్ళకన్నా మన దేశం నుంచి వెళ్ళే కమ్యూనిటీస్కి టారిఫ్ తక్కువ. అందుకని మన కాంపిటేటివ్నెస్ పెరుగుతుంది, మన ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరుగుతాయి అని ఒక అజంప్షన్. దెన్ సెకండ్లీ, gems and jewelry. We import gems, we polish them and re-export them as jewelry. This is an important export item for India. దీనికి మన కాంపిటేటర్స్ శ్రీలంక, బ్రెజిల్, సౌత్ ఆఫ్రికా. సో ఇప్పుడు టారిఫ్ తగ్గించినందువల్ల ఈ సెక్టర్ కూడా చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది. దెన్ లెదర్, ఫుట్వేర్, దెన్ ప్లాస్టిక్స్, మిషనరీ, ఇంజనీరింగ్ గూడ్స్, మెరైన్ ప్రోడక్ట్స్, పర్టికులర్ మెరైన్ ప్రోడక్ట్స్. మనకు చాలా మంది తెలుసు, విశాఖపట్నం ఇస్ నోన్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మెరైన్ గూడ్స్. మన షింప్ ఎక్స్పోర్ట్ చాలా ఎఫెక్ట్ అయింది. ఫిషర్మెన్ అండ్ మిగతా వాళ్ళు కూడా చాలా ఎఫెక్ట్ అయ్యారు బికాస్ ఆఫ్ ది స్టీమ్ టారిఫ్ ఇంపోజ్డ్ బై యుఎస్. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా బెనిఫిట్ అవుతాయి. సో ఈ సెక్టర్స్ బెనిఫిట్ అయితే, బట్ అదర్ ప్రాబ్లం ఏంటి? ఎంప్లాయ్మెంట్. యాజ్ వెల్ నో, ఎక్స్పోర్ట్స్ లీడ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్. ఇది మీరు చదువుకొని ఉంటారు, గ్రేట్ స్టూడెంట్స్. Exports lead economic growth. Exports act as an engine of growth. Exports act as a handmaid of growth. Different. ఎందుకని ఎక్స్పోర్ట్ సెక్టర్స్లో ఇన్కమ్ పెరిగితే, ఫ్యాక్టరీ ఇన్కమ్ పెరిగితే, ఆ ఇన్కమ్ సక్సీడింగ్ స్టేజెస్లో ఖర్చు అయిపోతే, స్పెండ్ చేస్తే దానివల్ల నేషనల్ ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది. ఎంత పెరుగుతుందంటే, ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ 100 కోట్లు పెరిగితే నేషనల్ ఇన్కమ్ 100 కోట్లే పెరగదు, దానికి మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్. దీని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇది చదువుకుంటారు, ఫారెన్ ట్రేడ్ మల్టిప్లైయర్ వల్ల ఇన్కమ్ సెవరల్ టైమ్స్ పెరుగుతుంది, తద్వారా ఎకనామిక్ గ్రోత్ పెరుగుతుంది. కాబట్టి ట్రేడ్ ఈజ్ ఎన్ ఇంజిన్ ఆఫ్ గ్రోత్ అనేది మనం హిస్టారికల్ చదువుకుంటున్నాం. సో ఇట్ హెల్ప్స్ టు క్రియేట్ లార్జ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్. MSMEs, they get more access to export markets, but it also attracts advanced technologies, as already said, data centers, semiconductors, AI collaborations, etc. Then investments will be attracted in high value sectors. Even you got a benefit of the Trump reduced tarification.
మనోడు చెప్పేది ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ డైరీ సెక్టర్ సేఫ్ గార్డ్ అయినాయి అంటున్నారు. కానీ ఇవాళ స్టేట్మెంట్ చూస్తే మన టారిఫ్స్ ఆన్ ఇంపోర్ట్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ డైరీ ప్రోడక్ట్స్, ఫ్రూట్స్, ఇవన్నీ కూడా జీరో టారిఫ్ ఇవ్వాలి యాజ్ పర్ ది అగ్రిమెంట్ దట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి మేడ్. జీరో టారిఫ్ చేసినందువల్ల మన సెక్టర్స్ కొంచెం నెగిటివ్గా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. డెఫినెట్లీ అనుమానం లేదు. అగ్రికల్చర్ విల్ బి నెగిటివ్లీ ఎఫెక్టెడ్, the dairy also will be negatively affected. But then the Kartavya goal, ఒకటి productivity increase, competitiveness పెంచడం. Second, to build the resilience to world economic shocks. అది resilience కావాలంటే we must also integrate with the world economy. అది ఎలాగ పాసిబుల్ అంటే we are moving towards that integration. ఎలాగ మూవ్ అవుతున్నాం? ఈ లాస్ట్ 4-5 days చూస్తే చాలా ట్రేడింగ్ అగ్రిమెంట్స్ జరిగినాయి. ఇన్ఫాక్ట్ రీసెంట్గా we have had a very good agreement with European Union and UK. So we have trade agreements with the EFTA, European Free Trade Area, UK and European Union. దీనికి gaining preferential access to a range of exports of India. Then we had agreements with Australia and New Zealand, many key markets to the Pacific area. Then we are going to have agreements with Oman, UAE, which create access to West Asia. Then tariff reduction by US. Then there is a committee constituted to examine whether India can have agreement with GCC, Gulf Cooperative Council, and this will be signed very soon. This includes countries like Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, UAE. And the government attempt is to go for as many FTAs, free trade agreements, as possible. In fact, many students of economics will know that there are two types of trade. Commodity discriminating trade. Commodity discriminating trade ఏంటంటే ఒకే కమ్యూనిటీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే డిఫరెంట్ టారిఫ్స్ వేయటం అదర్ కంట్రీస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మీద. కంట్రీ డిస్క్రిమినేటింగ్ ఏంటంటే మనకి సపోజ్ శ్రీలంక నుంచి టీ వచ్చింది, అలాగే బంగ్లాదేశ్ నుంచి టీ వచ్చింది అనుకోండి. బంగ్లాదేశ్ మీద ఒక రకమైన టారిఫ్, శ్రీలంక మీద ఎక్కువ టారిఫ్ వేసాం అనుకోండి, దాన్ని కంట్రీ డిస్క్రిమినేటింగ్ ట్రేడ్ అంటాం. కంట్రీ డిస్క్రిమినేటింగ్ ట్రేడ్. కాబట్టి ఈ 2 types ఆఫ్ ట్రేడ్ స్ట్రక్చర్లో మనం ఇప్పుడు కంట్రీ డిస్క్రిమినేటింగ్ ట్రేడ్లో ఉన్నాం. దీన్ని బట్టి ఎఫ్టీఏస్, ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ కానీ బైలేటరల్ అగ్రిమెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా దే హెల్ప్ ది కంట్రీ ఇన్ గ్లోబల్లీ ఇంటిగ్రేటింగ్ దిస్ ఎకానమీ విత్ ద వరల్డ్ ఎకానమీ. సో ఆల్ దీస్, ది బడ్జెట్, then the announcement by Bush about reduction of tariff and the agreement that we are conducting with other countries, all these lead to the economy, lead to the Indian economy to be integrated with the world economy, thereby reap the benefits of trade. So, EV broadly, the impact of trade, the impact of the budget on trade, and also impact of the Bush, Trump reduction of tariffs on trade. I thank you for your patient listening, and I thank the HOD, President Grace, and their colleagues for inviting me to be here and to share this dais on this discussion. Thank you. Thank you very much, sir. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. వెరీ పిల్లలకి చక్కగా అర్థమయ్యేటట్లు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్లో వాళ్ళకి మంచి నాలెడ్జ్ ఎన్హాన్స్ అవడానికి చక్కగా తెలుగులో హౌ ఎక్స్టర్నల్గా మనకి ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో బడ్జెట్ మనకి ఎలాగా ఇంప్లికేట్ అవుతుంది, దాని ఇంపాక్ట్ ఏంటి అన్నది చక్కగా చెప్పినందుకు ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్స్ అగైన్. Now it is open for discussion. Students,
If you are having any doubts and if you want to clarify anything about budget, you please raise the question. So now the experts of the subject are ready to help you to learn more in this regard. Anyone? No? Please? ఏం నేర్చుకున్నారు? మీకు ఎవరైనా డౌట్స్ ఉంటే మాస్టర్లు మీకు చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు బడ్జెట్ గురించి. మనం ఏమేమి విన్నాము అదంతా కూడా మీరు చెప్పండి. Regarding budget, if you have any doubts in your minds, you just explore here. The experts here will definitely give you solutions. Okay. Randy, Muralidhar garu, he wants to ask some questions. Sir, budget lo manaki okay. Hey, my name is Muralidhar Rao. నేను మొన్న జూన్ 2025లో రిటైర్ అయ్యానండి. అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా ఎకనామిక్స్లో గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ పాడేరులో చేసి రిటైర్ అయ్యాను. ఇక్కడ నేను ఎంఏ ఎకనామిక్స్ చేశాను. మాకు కేసీ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు హెడ్గా ఉండేవారు. ఆ టైంలో చేశాము. చాలా అద్భుతమైనటువంటి రోజులు ఇది. సో ఆ రకంగా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. అయితే ఈరోజు అలాగే మా మేడం గారు కూడా నాకు అప్పుడు థాట్ చెప్పారు, రాణి గోపాల్ గారు. సో అలాగే చాలామంది, రామచంద్రుడి గారు, రత్నం గారు, వాళ్ళందరూ అప్పట్లో. అయితే నాకు వచ్చిన సందేహం ఒక ఫ్యాకల్టీ మెంబర్గా రాకూడదు, ఒక స్టూడెంట్కి వచ్చిన డౌట్ నాకు వచ్చింది సార్. ఒక స్టూడెంట్కి వచ్చిన డౌటే, అదేంటంటే బడ్జెట్లో ప్రభుత్వానికి ₹1 ఎలా వస్తుందో, ₹1 ఎలా వస్తుంది, ఆ రూపాయి ఎలా ఖర్చు పెడుతుందో పూర్తిగా స్టేట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అందులో క్లియర్గా ఉంటుంది. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక్కొక్కసారి ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తుంటాయంటే మధ్యలో ప్యాకేజెస్ ఇస్తుంటుంది. ఏంటి, బెయిల్అవుట్ ప్యాకేజెస్. ఇప్పుడు ఏమైనా ఒక బ్యాంకింగ్ రంగం క్రైసిస్లో ఉందనుకోండి, కొన్ని ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల రంగానికి ప్యాకేజెస్ ప్రకటిస్తుంటారు. అలాగే సడన్గా పాపులిస్ట్ స్కీమ్స్ని అనౌన్స్ చేస్తుంటారండి. అది బడ్జెట్తో సంబంధం ఉండదు, సడన్గా స్కీమ్స్ చేస్తారు. వీటికి డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ప్రభుత్వం పార్లమెంటులో చూపించినటువంటి బడ్జెట్లు ఎక్కడ కూడా వీటికి అలాట్మెంట్స్ ఉండవండి, ఎక్కడ అలాట్మెంట్స్ ఉండవు. బట్ ఈ డబ్బు ఎలా వస్తుంది, అసలు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తుంది ఈ డబ్బు? ఈ స్కీమ్స్ కానివ్వండి, ఈ బెయిల్అవుట్ ప్యాకెట్స్ కానీ బడ్జెట్లో లేని అంశం ఇది. సో దీని గురించి దయచేసి మీరు ఏదైనా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తారని ఆశిస్తున్నాను. నువ్వు ఉండాలి. మురళీధరరావు మంచి క్వశ్చన్ అడిగాడు, వెరీ రెలవెంట్ క్వశ్చన్. మనకి రాజ్యాంగం ప్రకారం అయితే పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ గవర్నమెంట్ అకౌంట్స్ సంబంధించి కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఉంటుంది. అంటే ₹1 ప్రభుత్వం ఈరోజు కలెక్ట్ చేసింది అనుకుంటే అది కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియాకి వెళ్తుందన్నమాట. ₹1 కానీ అందులో పార్ట్ ఆఫ్ ₹1 ఖర్చు పెట్టాలన్నా పార్లమెంట్కి
పార్లమెంట్ పర్మిషన్ తీసుకొని ఆ రూపాయిని ఖర్చు పెట్టాలి ప్రభుత్వం కానీ ఒక డిపార్ట్మెంట్ కానీ. అది కన్సాలిడేట్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా తాలూకా ఇంపార్టెన్స్. అంత ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చారు, రూపాయికి అంత ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చారు. టు అవాయిడ్ ఇర్రెస్పాన్సిబిలిటీ, టు అవాయిడ్ ప్రొఫ్లిగసీ అంటే దుబారాని నివారించాలి. ఒక ప్రభుత్వం దుబారా చేయొచ్చు. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కింగ్ ఆర్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. మన కేసులో ప్రైమ్ మినిస్టర్ అదిగా అటువంటి దుబారాకి ఎవరైనా రిసార్ట్ అవ్వచ్చు. అందుకని దానికి కంట్రోల్స్ పెట్టారు పార్లమెంట్లో. అయితే మన అకౌంట్స్లో ఇంకోటి ఉంది, పబ్లిక్ అకౌంట్ అని ఒకటి ఉంది. కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ పబ్లిక్ అకౌంట్. పబ్లిక్ అకౌంట్లో ₹1 ఉంటే పబ్లిక్ అకౌంట్కి ₹1 తీసుకురావాలన్నా, అందులో నుంచి ₹1 తీసుకోవాలన్నా పార్లమెంటు ఆమోదం పొందక్కర్లేదు. చూసారా ఎంత మంచి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇచ్చారో రాజ్యాంగంలో. దానివల్ల వచ్చినటువంటి సమస్య ఏంటంటే ఇప్పుడు మురళీధరరావు ప్రశ్నించినటువంటిది, దాన్ని ఆఫ్ బడ్జెట్ ఆపరేషన్స్ అంటారు. ఆఫ్ బడ్జెట్ ఆపరేషన్స్ అంటే బడ్జెట్లో చెప్పరు. 1 ఏప్రిల్ కానీ 2 ఏప్రిల్నే ఇంకోటి మరొక 500 కోట్లు గవర్నమెంట్ సంపాదించవచ్చు. అంటే 500 కోట్లు. ఇప్పుడు అప్పు 55% అని చెప్పారు కదా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్. జీడిపి అప్పు రేషియో 55% అండి. ఈ బడ్జెట్ వరకు ఉంటుంది అది. అంటే ఈ అప్రూవల్ అయిపోతుంది బడ్జెట్. అయిన తర్వాత ఈ ఆఫ్ బడ్జెట్ ఆపరేషన్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు కొత్తగా ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు చాలా ప్రపోజల్స్ చేశారు. నేను చాలా సింపుల్గా చెప్పాను మీకు. ఆ ప్రపోజల్స్ అన్ని చేయాలంటే 2047కి చాలా రిసోర్సెస్ కావాలి. జరగచ్చు, జరగకపోవచ్చు. ఇప్పుడు గత 25-30 సంవత్సరాల నుంచి ప్రపోజల్ ఉంది. అంటే ఈ మధ్య నేను పేపర్ చదవడం తక్కువ. ఈ మధ్య నేను ఎక్కువగా హౌస్ హోల్డ్ బడ్జెటింగ్, ఇమోషనల్ బడ్జెటింగ్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ నాట్ డిస్కసింగ్ ఆర్ లుకింగ్ అట్ ఆఫ్టర్ మై సూపరాన్యుయేషన్. ఐఎమ్ ఫోకసింగ్ మోర్ ఆన్ హౌస్ హోల్డ్ బడ్జెట్. ఎందుకంటే మన శాలరీ సగం తగ్గిపోతుంది రిటైర్ అయ్యేటప్పటికి. సో అది కొంచెం మనం చూసుకోవాలి జాగ్రత్తగా. తర్వాత ఇమోషనల్ బడ్జెటింగ్, దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. మనకు సంబంధించి నాకు ఇండివిజువల్గా, నాకు ఫ్యామిలీకి సంబంధించినటువంటిది ఇమోషనల్ బడ్జెటింగ్ కూడా. ఈ గవర్నమెంట్ బడ్జెటింగ్ అది కొంచెం తగ్గించాం అవన్నీ. అయితే ఇప్పుడు ఒక పెద్ద ప్రాజెక్టు అనౌన్స్ చేసేస్తారు, దానికి రిసోర్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి. అంటే ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ 500 కోట్లు కావాలి, 50 కోట్లు అలొకేషన్ ఉంటుంది. ఎక్కడ సరిపోతుంది? సరిపోవు. ఏం చేస్తుందంటే గవర్నమెంట్ ఇట్ ఇష్యూస్ బాండ్స్ అండ్ సెక్యూరిటీస్. ఇట్ ఫ్లోట్స్ వాట్ వి కాల్ యాజ్ ఎ స్పెషల్ వెహికల్ అంటారు దాన్ని, స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్, ఎస్పీవి. ఎస్పీవీస్ ఉంటాయి చాలా వరకు. ఒక ఫ్లైఓవర్ కట్టాలి ఇమీడియట్గా, పబ్లిక్ డిమాండ్ ఉంది. లేకపోతే ఒక కాలువ, ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు చేశారు, అవసరం ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు చెప్పారు 20 వాటర్ వేస్, 20 అనండి నంబరు సూర్యచంద్ర, 20 వాటర్ వేస్ డెవలప్ చేస్తా ఉన్నారు. ఏంటి అంతా? నిజంగా ఒక మోడర్న్ ఇండియా, గ్రేట్ ఇండియాని క్రియేట్ చేయాలి. షీ ఎన్విసేజ్డ్ ప్రపోజల్స్. దట్స్ వై ఐ టోల్డ్ దట్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఏ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంటే కాదు, ప్లాన్ డాక్యుమెంట్లో ఉంది. అంతా ఎక్సర్సైజ్ చేసినట్టుంది. కానీ వేర్ ఆర్ ద రిసోర్సెస్? అప్పుడు ఇలా ఫ్లోట్ చేస్తారు. చాలా రెలవెంట్ క్వశ్చన్ అడిగాడు. ఇది ఒక ప్రాబ్లం అనమాట. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎఫ్ఆర్బిఎంలో కూడా అంటే ఎఫ్ఆర్బిఎం అన్నది ద ఆబ్జెక్టివ్ ఈస్ టు ఎంకరేజ్, టు మేక్ ద గవర్నమెంట్ ఫిస్కల్ డిసిప్లిన్. స్టూడెంట్కి ఇన్డిసిప్లిన్ అంటే యాక్షన్ ఉంటాయి కదా, అలాగే గవర్నమెంట్ కూడా ఫైనాన్షియల్ ఇన్డిసిప్లిన్ ఉండకూడదు అన్నది. అటువంటి దానికి ఈ ఆఫ్ బడ్జెట్ ఆపరేషన్స్ చాలా ఎక్కువైపోయాయి. దానికి ఏమంటామంటే చద్దన్నం కంటే ఊరగాయ ఖర్చు ఎక్కువైపోయింది అంటారు మనకి తెలుగులో సామెత. అందరూ తెలుగులో మాట్లాడుతున్నారు, నేను మాట్లాడుతున్నాను. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే బడ్జెట్లో ఉన్న అప్పుల కంటే ఇలా ఆఫ్ బడ్జెట్గా తెచ్చుకున్నటువంటి అప్పులు స్టేట్ గవర్నమెంట్ లెవెల్లో అలాగే ఉన్నాయి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లెవెల్లో కూడా అలాగే ఉన్నాయి. వాటిని ఎందుకు అలా తీసుకొస్తారని అనొచ్చు మీరు. అది వెరీ కన్వీనియంట్.
పార్లమెంట్కి చెప్పక్కర్లేదు, పర్మిషన్ అడగక్కర్లేదు, ఖర్చు పెట్టడానికి కూడా అడగక్కర్లేదు. ఒక 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 ప్రపోజల్ తయారు చేసుకొని ఫ్లోట్ చేస్తారు. ఇంటర్నల్ ఫండ్స్, డొమెస్టిక్ ఫండ్స్ రావచ్చు, ఇంటర్నేషనల్ ఫండ్స్ రావచ్చు, ఎఫ్ఐఐస్ అక్కడి నుంచి కూడా రావచ్చు. ఈ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేస్తారు. అయితే ఇప్పుడు రీసెంట్ బడ్జెట్లో మురళీధర్ రావు, ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ? రీసెంట్ బడ్జెట్స్లో అంటే లాస్ట్ 2-3 బడ్జెట్స్లో ఆఫ్ బడ్జెట్ ఆపరేషన్స్ కాదు, ఆన్ బడ్జెటే చెప్పండి అన్నది ఒక ఇండికేషన్ ఉంది. ఎన్కే సింగ్ కమిటీ చాలా క్లియర్గా చెప్పింది. 2018లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అపాయింటెడ్ ఏ కమిటీ. ఎన్కే సింగ్ అంటే అతను 15th ఫైనాన్స్ కమిషన్ తర్వాత 15th ఫైనాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ కూడా అయ్యారు ఆయన అదే టైంలో. సో ఆఫ్ బడ్జెట్ ఆపరేషన్స్ కాకుండా అవే ఆన్ బడ్జెట్ కూడా తీసుకురండి, మీకేమో ఆ లిమిట్స్ పెంచుతామని చెప్పారు. అంటే ఎఫ్ఆర్బిఎం లిమిట్ యాక్చువల్గా డెట్ జీడిపి రేషియో 40% సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి, 20% అన్ని స్టేట్స్ కలిపి, అంటే 60% దాన్ని ఏమంటారంటే జనరల్ గవర్నమెంట్, నాట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, జనరల్ గవర్నమెంట్ డెట్ జీడిపి రేషియో 60% ఉండాలి. ఇప్పుడు మనకి 82% ఉంది, తక్కువేం కాదు. 80. ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ హ్యాస్ నాట్ రిఫర్డ్ ఎట్ ఆల్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఇన్ దిస్ బడ్జెట్ వాజ్ సైలెంట్ ఆన్ సెవరల్ థింగ్స్. ఒకటి సూర్యచంద్ర గారు కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు, ఆన్ ట్యాక్స్ ప్రపోజల్స్ హి డిడ్ంట్ స్పెల్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద లాస్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఆర్ గెయిన్ ఆఫ్ రెవెన్యూ. చెప్తారు జనరల్గా, ఇట్స్ ఎ ట్రెడిషన్. ఈ కన్సెషన్స్ ఇవ్వడం వల్ల, ఈ ట్యాక్స్ వేయడం వల్ల ఎస్టీటీ పెంచారు ఇన్ 2 ways, ఇంత రెవెన్యూ వస్తుందని చెప్పలేదు, ఎస్టిమేటెడ్ రెవెన్యూ. అలాగే కస్టమ్స్ డ్యూటీస్ ఇచ్చారు టు ప్రొటెక్ట్, ఇప్పుడు అరినాన్ గారు చెప్పారు కదా, టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ ఓన్ ఇండస్ట్రీ, ఎస్పెషలీ ద లేబర్ ఇంటెన్సివ్ ఇండస్ట్రీ. లైక్ మన ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్కువగా టెక్స్టైల్స్, అపరల్స్, లెదర్ ఇండస్ట్రీ, జెమ్స్ అండ్ జ్యువెలరీ, ఇది కదా మన ఇండస్ట్రీ, రైట్? సో అవి ట్రంప్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతాయి డెఫినెట్గా. ఆల్రెడీ దెర్ వర్ రిపోర్ట్స్ దట్ ద లేబర్, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ లేబర్ ఇంటెన్సివ్ ఇండస్ట్రీ, ద టెక్స్టైల్స్ the employees in the textiles industry were affected large. If somebody is doing 2 shifts, he is reduced to 1 shift. Somebody was thrown out employment already. అంటే మనకి సెప్టెంబర్ నుంచి ఎఫెక్ట్ అయింది, డిసెంబర్ స్టాటిస్టిక్స్ చెప్తున్నాయి, కొంత లార్జ్ స్కేల్ లేదు. బికాజ్ అందుకే చెప్పి గవర్నమెంట్ ఈ ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చింది. గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ ఇచ్చిన తర్వాత డీల్ అయినట్టుంది. 18% లేకపోతే ఇచ్చిండేవారు కాదేమో, 18%కి తీసుకొచ్చారు. అది ఆ డీటెయిల్స్ మనకి ఇంకా డీటెయిల్స్ పూర్తిగా చదవాల్సి ఉంది, తెలియాల్సి ఉంది. సో ఆఫ్ బడ్జెట్ ఆపరేషన్స్ స్టేట్ ఫైనాన్సెస్లో కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫైనాన్స్ కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉన్నాయి. వాటిని తగ్గించుకోవడం మంచిది, ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ కమ్ ఇన్ టు ట్రాన్స్పరెన్సీ లెవెల్ పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ చెప్తుందండి ట్రాన్స్పరెన్సీ పెంచమని ఫైనాన్షియల్ ఆపరేషన్స్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అలా చేస్తే స్టేట్స్ ఎందుకు ఫాలో అవుతాయి? ఫాలో అవ్వవు కదా, అదనమాట. So I think that is the right answer. I believe he didn't use the word off budget operations, but they are known as off budget operations. Thank you. Question అడుగుతున్నారండి. Introduce yourself. I am Vinod, studying second year MA Economics. I have a question for panel members. So my question is, the base year for GDP growth is still not yet revised. It is still 2015, I think. So it has to be revised to 2022 to 2023. Whatever rosy picture that is government is trying to project, 7.2% of growth rate, and even FPI and FII outflows, record outflows. The rosy picture that is being painted, and the GST rationalization, revenue losses. What is really government is trying to achieve in this union budget is whatever I have seen, all are focused on long-term goals like semiconductor mission, AI mission, nuclear mission. All the projects that government announced in recent budget are heavily focused on long-term goals and acceleration of reforms. So there is no concrete
thing that was given to through this budget. So my question is, what is really government trying with this budget? It is still yes, it is still ambiguous, like not yet conflict to achieve that much of growth rate. Hello. A very good question. But what's a budget? Budget is integral part of long-term development. So every year వచ్చే బడ్జెట్ వల్ల లాంగ్ టర్మ్ గోల్ అయితే అచీవ్ అవ్వాలి అని ఏ గవర్నమెంట్ అని చేశారు. సెకండ్ ఇష్యూ ఏంటంటే జీడిపి ఇస్ నాట్ అ క్రిటిసిజం బట్ బేసిక్ ఏదైనా and given the data, this is what is happening. You are questioning that concept, and of course, there are so many issues that are explained of the actual estimates. And new GDP, which original Ranatha Kalam, a old memory of price market, we believe that it is 7% growth rate. Government is going with Distinguished guests, organizers, and authors, my question to the panel is, I would like to ask your opinion on recent allocation of union budget to our AP government. We have seen that Amaravati was allotted some 1128 crores and some 400 crores for immediate urban development. Even for Polavaram, it is like 3,900, where they have neglected the increased proposed height of 45 feet to 41 feet. Is it really aligning with the motto of Sabka Saath Sabka Vikas when we are being neglected in this budget? Thank you. AP allegations. AP allegations. నేను చెప్పనా? Actually, in this budget, AP is one of the important beneficiary states. Compared to the earlier budgets, in this budget, there are several indirect benefits or advantages to Andhra Pradesh. You specifically mentioned about Amaravati. Amaravati simply what was given earlier. In last budget, it is being continued. They didn't because it is to be continued. And in a budget like this, exclusively, definitely, I also have the opinion that when I was asked to make a presentation before the 16th Finance Commission on August 16th, 2024, I also asked that it should be treated as a special case, financial assistance, because in the 15th Finance Commission, there was 8,000 crores for recommended by the 15th Finance Commission for cities in incubation. They call it as cities in emerging cities. Let us say emerging cities. So treating Amaravati as a emerging city in the making, because it's a capital city. We don't have a capital, full-fledged capital. It can be given a special assistance by the 16th Finance Commission. Nothing has happened like that. The other thing is, for state government, it is very difficult to single out a particular state as far as a particular city is concerned. It will be attributed, definitely. But you see, there are other ways where the central government can help the government of Andhra Pradesh with regard to this particular Amaravati also. There are, you know, 17 lakh crores of rupees are meant for central sector schemes. Another 17 lakh crores are centrally sponsored schemes. In fact, Andhra Pradesh has been one of the important states getting a major chunk of these schemes every time.
If you, in the last budget also, 50% of the government budget is from by capturing the grant amount from centrally sponsored schemes and central sector schemes. But in this budget, one more thing, you didn't ask that particular question. The other important thing is regarding Polavaram, it is not our responsibility. You may be knowing, Polavaram responsibility lies with the central government. But the only thing is, we can pressurize the central government to complete it at the earliest, so that we will be benefited. Whatever, whether they give 5,000 crores or 3,000 crores, it is entirely the responsibility of the central government. The other thing I would like to tell you is, because one thing I didn't like, with reference to, not in this budget, it was not specially mentioned, because before the budget, the decision was taken. It was introduced in the parliament, it was in the last winter session, it was completed. Gandhi National Rural Employment Scheme was modified. It was repealed and the new scheme. What is that? G Ramji, BB G Ramji scheme. Because of that, they changed the composition of the finance of that particular scheme. Earlier, the state government's responsibility was only about 10% of the total, and it's a demand-driven scheme. Suppose a state is performing state like Andhra Pradesh, it used to have a lot of resources from the center. If it is a laggard state like Bihar or some other backward state, they may be at loss. But this time, because of this repealing of the earlier scheme and because of the new scheme, the composition of financing of the scheme is new, where the state government is burdened with 40% of the total amount. So because of that, state government, Andhra Pradesh has an additional burden of about 2.3 thousand crores of rupees a year. So that is a burden. But in this budget, there are several things. Briefly, I will tell you regarding the proposals. The proposals, in fact, they are not very clear. As somebody, the earlier student spoke about, long-term proposals. I also referred, there are proposals, she envisaged good proposals, but without allocations, budget allocations, or with inadequate budget allocations. So, Purvodaya scheme is there. Purvodaya scheme, we may not be directly benefited. But the rare earth scheme, government is proposing some corridors for rare earths, rare minerals. We will be benefited. Our state is also one of the states. Regarding the corridors, we will be benefited. Regarding promotion of certain crops like coconut, Andhra Pradesh is one of the important states growing coconut. Uddanam in Srikakulam district and East Godavari, West Godavari, and other places. Coconut and cashew, cocoa. Our state is benefited like that also. In fact, the other important this thing is shrimp cultivation. Whatever that is given, the allocations are not big. There is not much change in a big way as far as the allocations. But we don't know. In future, they may come up with new schemes. So fishery is a very important sector to us. Regarding our exports also, Andhra Pradesh exports also, because the Trump effect is mainly on fishing sector, fisheries. Immediately, they were the worst hit, in fact, as far as Andhra Pradesh. So, in Andhra Pradesh, in fact, I have noted down certain things because of lack of time. I didn't specify. Andhra Pradesh, though not directly mentioned in the budget, but Andhra Pradesh, that is my understanding about the budget. Andhra Pradesh is one of the states which is indirectly to this budget 2026 to Thank you. I have a question to Surchandra, because you all may be interested.
What is your expectation? Because you are a very important chartered accountant, you have a lot of experience. And what is your expectation about the gold prices? Will they go up or go down, or what is it? Very important. There are a number of women, they may be interested. Including silver also. Okay, silver we are not very much interested. Very relevant question, Professor asking me. First and fundamentally, we have to understand whether India gold prices can we influence. Why? Because India is not producing any gold. Earlier, Kolar gold mines that was closed because the cost of extraction is more than the benefit. So no gold mines in India at present in operation. Whatever gold is there, that is imported from various countries. So when various countries, this political influences, Trump effect, Ukraine war and Iran war, all these factors are contributing for the increase or decrease of the gold and silver prices. That is fundamentally, we don't have control over it. And because of this reduce of the gold, some countries are buying gold to keep the financial strength. At present, India is having 880 tons of gold, whereas UK, Paris, and other countries are having 2,000 tons of gold, 2,000 and above tons of gold. So to have a financial strength, India is procuring gold, even China is procuring gold. So gold price we don't have any control, and this market is very volatile, and you have to wait and see why these prices are increasing. Because foreign dollar increase now, why the dollar price has why the gold price has come down is Trump announced Mr. Wash to be the administration in the US. So Wash is going to reduce the federal rates and other rates, and he is very tough. That is the reason gold dollar will increase. If the dollar goes up, gold will come down. Share market goes up, gold commodities will come down. Commodities will go down. Shares will come down. That is the reason there is a volatile in the market. But peculiarly now, both are coming down. That is the beauty of it. But gold, we don't have any control over it. Even for silver, industrial consumption more than the home consumption because of this electric vehicles movement, increase in the electric vehicles and other cheap industries, gold prices are going. And this is a demand and supply theory. And in fact, gold is not available in the market, only prices are fluctuating. And definitely it is also going to come down. It is not the right time to purchase any gold or silver. I'm very thankful to the family for clarifying the doubts of our students and also explaining very clearly what is what. And I was here because as our my guide and my guru Sudarshan Rao told, Andhra Pradesh is having indirect benefits in many ways. So that is that we can discuss later because now it is already one as senior citizens are here. I would like to close by felicitating and expressing our gratitude to our PA Garu, Budget-2026 Garu. I request Dr. Budget-2026 Garu to take a small bouquet and small shawl and memento. Sir, ఎందుకు సార్ I request Thank you very much, sir. As
Rao and Professor Kannaran are family members. Expectedly not to restrict the shares and that's why. Now we are having shots. Please, your result, you have better occasions in future. Next month. Dr. Obviously next month. Now I request Dr. V.S. Ramakrishna Garu to propose for the vote of thanks. Good afternoon to everyone. I'm given the task of proposing a formal vote of thanks. A fruitful discussion has been undertaken today on the Union Budget 26-27. The galaxy of experts here are given the insights relating to the Union Budget for the coming financial year. And I think the students are benefited from their glimpses relating to the various aspects of the budget. So my observation overall is the budget has given a good shape and in anticipation of the future relating to the most of us talking about 2047. So in order to achieve some goals in 2047, that means long-term goals, the budgetary proposals have been given. There are not much populist measures, but the significant thing in the budget is the increase in capital expenditure. And certain other proposals are significantly reflected in the budget. So I thank the experts, particularly Professor R. Sudarshan Rao Garu. He is also my teacher when I pursued MA Economics. He taught us public economics, who given the important policy perspective, public related to monetary and fiscal policies. So he has explained about different forms of different budgetary allocations relating to these two policies, and we are glad to have hear him once again. Thank you very much, sir, for giving such impetus on the budget. And I also thank Professor D. Harinarayan Garu, who is also my teacher. When I pursued a PhD degree, he taught us international economics, who also given a clear picture about the international economics, particularly on the policy, export and import policy, and the impact of budgetary allocations on these two policies. Very clearly given, and also he has explained about the impact of the unpredictable behavior of Trump policies on trade matters, not only on India, most of the countries in the world are affected by these policies. Particularly, as we predicted, the price of gold and silver are varied because of these policies announced by Trump. As it is, the US economy is the leading economy among the countries in the world, so that any policy change that is started in the US economy has a lot of impact on the stock markets of other countries as well as on the economies of other countries. So, for giving such a good emphasis on the international economics, I thank on behalf of the Department of Economics, Professor D. Harinarayan Garu. Thank you very much. And I also thank Professor Surya Chandra Rao Garu. He is the chartered accountant, well-known chartered accountant in Visakhapatnam city, and who has given on another front of the budget, that is the direct taxes and indirect taxes. As you know very well, there are not much changes on the direct taxes, but there are some changes on indirect taxes. It has given a clear picture about the impact of changes on the direct and indirect taxes on the economy, and what kind of changes that is coming up in the near future. Thank you very much, sir, for giving such glimpses to our students. And I thank our today's president of the function, Professor B. Grace Yunis, who has initiated the discussion as well as given the opening remarks about the overall picture of the budget. I thank the Board of Studies Chairman, Professor D. Ashalata Madam, for giving, for supporting throughout the session. And I also thank the senior professor,
Professor K. Rani Gopal Madam. She is also my teacher. When I pursued MA Economics, she taught us macroeconomics very well in that place. And I also thank the other teachers, Professor Parmeswar Rao garu, Professor T.C.H. Krishna Rao garu, Krishnamurthy garu, Professor Kanka Satyanarayana garu, Muralidhar Rao garu, Professor K. Nageswar Rao garu, who are stayed throughout the session, throughout the discussion on the budget. And I also thank my younger friends, my younger colleagues, Dr. Pavan, Dr. Banu, and Dr. Fani, who are supported in conducting the budget proposals. And I also thank the friends from the Agro-Economic Research Center, who are also actively involved throughout these sessions. I finally thank research scholars who are supported in conducting the proceedings. And finally, I thank my younger students who are actively participated from the beginning of this session. Of course, still some of the friends have some doubts in mind because of time constraints. We are closing this session. Definitely, if there are any such kind of doubts after listening the speeches given by the experts, we will definitely clear them in the regular classes. Right? I will promise you those who are unable to ask the questions. Thank you very much, one and all, for giving this budget session a success. Thank you, one and all.